Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Ụmụ Chineke, ụmụ Chukwuka bịa ma ndị eziokwu. Ọwụ mụ ahụ mbụ na yon akụ ABC. Akụ ABC. I believe na onye ọbụla onye na-amaghị the meaning of akụ ABC. Nwa afọ Igbo ọbụla ama the meaning of akụ ABC. Enwe nwa afọ Igbo ọwụ na-amaghị the meaning of akụ ABC. Enwe nwa afọ Igbo ọwụ surprise ịwụ nwa afọ Biafra. Surprise ịwụ nwa afọ Biafra. Ama m na ịma the meaning of akụ ABC. Enwe onye ga-asị na ọ maghị akụ ABC. Ọwụ mụnwa akụ ABC. Ka unu na-abịa na-ekenikere like button. Adị 4 people, 2 people ekenikere like button. Kenikere the like button. Kenikere the like button. Ka anyị na-echekwa nwaanyị ka nwaanyị afọ mụrụ Biafra. Ọfọrọ like a seconds. Ebide. Ndị a na-asị na o meteghị ihe o megeghị ihe. Ndewo. Tams Ugbojuofo. Ugo Agụ. Ndewo Maazị. Ọ sị Maazị humble and all Biafrans lovers of freedom. With love. Ndewo. Ele otu i mere? Ndị a na-ekwu na o meteghị ya Ike Obiọma. Ike good evening. Ndewo. Kwuru na-abịa na-ekenikiri like button. Ndị a na-ekwu na o meteghị ya mgbe aha nwaanyị aha rịkwasara n'elu pulpit gaga eridikina eye Biafra. Why? Unu agaghị eme ya. Unu echere ya ọ gaghị eme ya. Then ya o mechazie ya, unu apụtazie na-asị na o meteghị ihe. Ma so onye unu ga-aga rigoro di ya ridikina eye Biafra. Okay, no problem. Unu so meteghị ya. Mgbe ahụ unu hụrụ oge ekere erikwasara n'elu ebe aha, oge ekere na-ajụ unu na-ekwu na ọmaghị ọ ga-agwa Mark Johnson. And kemgbe ahụ enwebe onye n'ụmụ unu bịa na-abịa jụ oge ekere si ya oge ekere afa eneghị mechazi gwazie Mark Johnson. Enwe onye n'ụmụ unu pụtara na-abịa jụ oge ekere ajụjụ maka datin ahụ. O meteghị ya. Mgbe o ridikina eyiri Biafra, enwe onye n'ụmụ unu si ya oke ka ọ wụrụ ya nwa ka a sị na nebi onye ka chọrọ idikina ya sị mba ya sị na ọ wụrụ ya nwa ga-edikina ya. Enwe onye n'ime unu sọmọrị courage si ka o mee ya. De nwaanyị emechaa ya unu apụtaghị o meteghị ya otu o si emeteghị ya o decentralized agba amị deke ji emeghị o meteghị ya ene otu ọ ga-esi eme ya obi adịghị mma. O meteghị ya ene otu ọ ga-esi eme ya obi adịghị mma. But mgbe ahụ ọ nọ di ya ị gara ịga si oke ka i jiri aka gị ga-eridikina ya dị Biafra. Ọha mere ya asị ya ọsị gị mba ka ọ wụrụ ya nwa. Mgbe ahụ na anyị gara ịmanụ ihe anyị ga-eme, anyị gara ikwu otu gị gbachi nkịtị nwaanyị sọmọrịa courage bepụ anya mmiri. Chukwu okike abịa maazị ya gị bịa pụtazie o meteghị ya. Den gị chọzie ka anyị bịa nọrọzie ihe hazi bebe soro gị izuzuwe na ihe izuzughị. Mba na we no go follow you now. We no go follow. We lost one of our hero. I lost one of the Biafran army. In case ndị a na-ajụ our army where is your military? Una no get military. And then the army unu ọwụ. And then ihe ha mege. This that.
ene ndị amị unu ọwụ ene ihe ha mere. Ndị amị anyị ha nọ ya ha nọ na-eme ihe but a ga-abịa sị ka a bịa jiwe unu ihe mere because a sị were ihe nwere mmadụ were mara ihe na ijighị ihe nwere mmadụ wee mara ihe nwanne gị mara na ịchọrọ ihe na-eme gị. So lee n'anya ihe a burial no one of Biafran soldier nwụrụ. Ọ ji Ugochukwu ndewo good evening Chukwu gozie gị nwa Chineke. Ọ ji Ugochukwu Chukwu gozie gị. Benjamin Uche ndewo good evening ụmụ Chineke. Unu ewe n'iwe anọ m sị ka m wetara unu ihe one of United States of Biafra Army nwụrụ. So ihe a mgbe elighị ya ọ nwụrụ n'aka mgbe ọ nwụrụ n'ihu ọrụ. So ihe mege but I will get with it. Okay, today we have come out to honor our fallen hero John Ikebe, who was being miscarried by the Zouk government. The Biafra Liberation Army are fully all out to celebrate the falling of John Ikebe. We are here celebrating the fallen hero John Ikebe. Yeah, men are on ground, as you can see. The Biafra Liberation Army are all here. This is Uroha State. This is Uroha State Biafra Liberation Army. They are here celebrating the fallen hero as declared by me, the governor of Uroha State. We are proud to honor the fallen hero. May his soul rest in peace. 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 Akuna afụ ya. Ihe na-eme but because of una na-afụ ya Gota media a na-eji unu news ihe meganụ. So and the United States of Biafra kwanụ agaghị ewetakwala na-eposturu unu ihe. So ọ bụrụ ka ihe na-eme this soldier now ọ nwụrụ n'ihu ọrụ. May his soul rest in peace. So ihe na-eme so unu echekwala ndị a na-achọ ka ha na-ahụ woto Maazị Kevin ndewo good evening Maazị. So ndị a na-achọ ị na-ahụ woto agaghị adịzi possible. Chetakwa na woto agbata obie anọghị with us today but ọ ga-join anyị very soon not because of woto. So were ihe mere mmadụ were mana ihe ọ dị form of otu a na-agwa ọgụgụ na ọgụgụ were ịdị ihe mere ada dị ọra mma na line were mana ihe. Lekwa ezinne nọ here. Ezinne birikwo ezinne ya dị ezinne good evening. Nna m akụ ABC 1 akụ ABC ya dị nna m nwa nwoke si m na mmanụkwa na honu lion today nse nene ya ihe na ọchị nse nene lion na ụmụazị na-eme m ncha abịa ebuli ihe Biafra wee tụ m n'ihu mkpọpụ anụ ụzọ ị ka na-anọ bụ lion ọ bụ asị aweti na si ha were ya nwayọ. nshọt nna m nna today bụ nọ ọmarịcha ihe taa bụ ka anyị mụpụta Biafra. Nna anyị mụpụta Biafra. Yes. Anyị na-enwe obi aṅụrị. Ezigbo obi aṅụrị. Eziokwu.
otu a m na-ekwubeghị ya ma m ka ndị mmadụ ga-esi na-efe n'isi okwubeghị na happy birthday to United States of Biafra. Ya nna wụ chere ya ka m mụta ka ikwuo ya biko kwuo nye oke nne m happy birthday to United States of Biafra. Ya 8 months ya na ya 8 months amụrụ this no government. 9 months Okay, 9 months. Okay. Abịa m na-agụ Jenụwarị o chefuo na Disemba. Ndewo nne m. Ya 9 months na amụrụ United States of Biafra. This government m nọ here na-edifendi. This government m were onwe m tụọ aja. This government m were onwe m were tinye. This government m were ihe niile that is all my life tinye. Today ka amụrụ ya. Today ka amụrụ ya. Happy birthday to United States of Biafra. And the happy birthday afọ ọmụrụ Biafra, Dr. Ngozi Orabaeze. So ọ ya ka m kwupụta online today. Ọ nọ na-akwado ọ ya apụta ibe join anyị very soon. Ọ ya apụta ibe join anyị. So unu ma ka esi eme ya anyị ma rush by online immediately so because of copyright, So aga m eche ka ha mechaa ihe ha na-eme before ma log in. So mommy, ka anyị gụzie happy birthday to our precious country. Okay. Happy birthday to USB. Happy birthday to USB. Happy birthday to USB. How old are you now? 9 months. 9 months. 9 months, right? Okay. How old are you now? 9 months. 9 How months. old are you now? 9 months. Hip hip hip. Hooray! No, chere ka m gụọ egwu ọfụma biko. Ntị na-agụ wute. Happy birthday. Ngwanụ. Gawa nne m gawa iji ya so odu m gbakara agbaka ma mere gbakara m odu ka m gaa chọọ mmiri na-agụ ka m chọọ mmiri ṅụọ. Happy birthday USB. Happy birthday USB. Happy birthday USB. How old are you now? 9 months. How old are you now? 9 months. How old are you now? Gbaka njiwe egwu na nke ada Simon Ekpa nna unu egwu na megbu ndị comment section unu biko nụ ka egwu nke ọzọ. Ee Chineke nna anyị na-enwe obi aṅụrị eziokwu niile obi jupụtara nye ọnwụ biko na ọ dịghị izi unu fụrụ ihe meni unu ji anya unu wee wọchie anya ụmụ nwanne m unu fụ ihe meri na Finland unu fụ plan B ha mere bụ aja rere ere na ndị otu ya unu fụ n'ọwa ọkụkọ unu fụ mgbe nwa anyị ada anyị nne anyị afọ mụrụ Biafra mgbe o ji wee ifu ka o si wee ji ga o were dat hil oyi n'ụkwụ wee gaa anya kom chem wee wụba isi wee kuo enyi ya na lebọ o wee shekie isi ya o wee wepụgebe anya ya bupụrụ ya n'akụkụ o ji achị nwa o ji achị Biafra kọchipụta ya o wee baa akwa n'oke ọnụ wee chi ya isi wee were ugegbe anya ya wee tinye bakụ wee mụpụtara anyị otokoto ya anyị na-akpọ ezigbo nwa nye anyị ọnwụ nke taa bụ Biafra anyị na-ekele ya anyị na-asị nne anyị daalụ hinne Dr. Ngozi Orabaeze ọ ga-adịrị gị na mma odogwu nne anyị na-asị gị daruo anyị na-asị gị daruo anyị na-asị gị daruo Ngozi Orabaeze anyị na-asị gị daru ọrụ ụmụ Biafra na-asị unu daruo afọ mụrụ eze anyị na-asị gị daruo anyị na-asị gị daru ọrụ
Dr. Ngozi Orabeze nwanyị ọma. Dr. Ngozi Orabeze afọ mụrụ Biafra nkịta. Anyị na-asị gị daruwe. Anyị na-asị gị daru ọrụwe. Dr. Ngozi Orabeze nwanyị ọma. Adamma ka ịbụ Adaọra niile. Ezinne. Ọgụgụ anya kwa. Okotoko nne ajeje mbale. Ụmụ Biafra na-asị ndị daruwe. Ndị nne na-asị ndị daruwe. Ndị nna na-asị ndị daruwe. Ụmụaka nta na-asị ndị daruwe. Ụmụ okorobịa na-asị ndị daruwe. Ụmụ nwanyị na-asị ndị daruwe. Anyị na-asị gị daruwe. Ezinne. Anyị na-asị gị daru ezinne. Anyị na-asị gị daru ọrụwe. Simon Ekpa na-asị gị dalu ezi nwanne ka ịbụwe. Dragon na-asị gị daluwe. Simon Ekpa na-asị gị daru ezi nwanne. Ọ na-asị gị daru ọrụwe. Simon Ekpa na-ezi ozi. Ọ na-asị ezigbo nwanne. Isi ike na ike agwụna gị. O tebụ ha aka na m ga-ahapụta. M ga-ajoin ege. Peta na amasị gị. Jide mandate jisie ya ike. Ekwekwana ka ndị sabo narị gị ya. Akụ agụ n'idibe ya. Afọ mụrụ Biafra. Nwanne gị bụ Dragon. Simon Ekpa njọkụ. Ọ na-asị gị nwanne m ọma Adọmma Ada ajeje mba. Ada na-eri ukwu ehi Igbo. Ọ na-asị gị jikebe ike agwụna gị. Ọ ma ihe na-agabiga ya kọdizi ozi mụzie gị Adọmma. Anyị na-asị gị daruo. Anyị na-asị gị daruo ezinne. Anyị na-asị gị daruo ezinne. Ngozi Orabeze. Anyị na-asị gị daru ọrụwe. Ọhamadike na-asị gị daruwe. Ọhamadike nwanne gị ọma. Ọhamadike Nnamdi Okwu Kanu na-asị gị ada daruwe. Ọkwa ịgba okpuru amụma n'isi gị. Ọ na-asị gị ọ bụrụ amụma anyị na-eti, anyị na-ayọ, anyị na-asị Ada nwapụtazi ya ka anyị fụ ya. Ọ bụrụ amụma wee sị na ọ bụ na nwada ụmụada pụta na USA, okwu Naijiria, okwu Europe, okwu Asian. Ọ sị na ọ bụ United States ka ọ ga-esi pụta. Ọ bụrụ amụma n'isi gị ana amụma wee lee. Ọ na-asị ngada m mma. Ozi gị Ọhamadike ndị Igbo niile. Ọ na-asị gị ezigbo Ada Ngozi Orabeze nwanyị ọma. Ọ sị m kene gị. Ọ sị anyị na-asị gị daruo. Anyị na-asị gị daruo. Anyị na-asị gị daruo. Ngozi Orabeze. Anyị na-asị gị daru ọrụwe. Famasi Daina. Oke nwanne, oke nwa, oke nwaanyị dị na nwaanyị lee. Ị na-acha ka onyocha. Ezigbo nwa. Ịbụ ọcha wepụta uwe ezigbo nwanne. Ana m asị gị daruo. Ana m asị gị daruo nne m ọma. Ana m asị gị daru nne m ọma. Ana m asị gị daru ọrụwe. Ana m ekene nwanne m nwanyị. Odogwu nne m. Pisi mao. Pisi ọnụ na-ekwuru mmụọ. Okotoko nne. Nwanyị ọma. Nwanyị ijeje mba. Ndị United States niile. Ụmụ ọma.
Matis anyị na-asụ ọnụ daruwe. Anyị na-asụ ọnụ daruwe. Anyị na-asụ ọnụ daruwe Matis o. Anyị na-asụ ọnụ daruwe. Ndị kabinet niile, ụmụ okorobịa niile nọ na kabinet anyị, ụmụ agbọghọbịa niile, anyị na-asụ ọnụ daruwe. Ndị nna anyị na-asụ ọnụ daruwe. Anyị na-asụ ọnụ daruwe. Anyị na-asụ ọnụ daruwe. Nwa ndị Igbo niile ji wee biri. Ụmụ Biafra niile ji wee biri. Nwaanyị anyị ji wee biri. Anyị na-ekene unu o. Anyị na-ekene unu, anyị na-ekene unu o. Nwa ndị Igbo ji wee biri. Ụmụ Biafra ji wee biri. Anyị na-ekene unu nke tata. Anyị na-asọpụrụ unu. Anyị na-asị narị mmanya unu na-asụ unu daruwe. Nne mmụọ. Nne bi na mmiri. Anyị na-asụ unu daruwe. Anyị na-asụ unu daruwe. Anyị na-asụ unu daruwe. Anyị na-asụ unu daruwe. Ezinne, Chukwu gozie gị. Chukwu gozie gị. Maazị John Okafor, birikwo. Maazị birikwo. Birikwa, jisi ike o. Jisi ike. Chukwu gozie gị. Chukwu gbaa gị ume. Ana m afọ aka ọrụ gị o. Jisi ike. Yeah. Okay. Thank you. M ga na-abatazi na program gị. Amatago m ka esi abata this time. Oh. Thank you, sir. Yeah. Kedụ mụ Biafra ha na-awọ anya na ụmụ Biafra ana m ekele. Abụ m efu memba. Anyị so ana m ekele. Mụnwa bụ sekretịrị na Begamo. Ịghọtago? Ise n'ike. Chineke ga-emechi ọdụm ọnụ n'ime olili. Ọ ga-emechi ọnụ. Don't worry. We will triumph at the end of the day. Amen. Okay. Ọnụ ka si abata. You're welcome, sir. You're welcome. Time for today. Okay. Ezinne Chukwu gozie gị. Ezinne Chukwu gozie gị. Ezinne Chukwu gozie gị. Chukwu gozie gị. Ha ga-asị humble lion. Onye wu onye ka dosoro ọnụ taa na skrim gị. Onye ọbụla ma na onye ọwụnụ. Unu ga-asị m unu amaghị ya, lee ka ọnụ ya dị. Unu si na amaghị ya. Unu agote m ise unu anụ na m. Unu amaghị onye a. Geenụ voice ya. Oke, ngwa were n'odu ya mara. Ebe unu amazi ya n'iruzi, were n'odu ya were mara ya. Ka anyị were ya na-agagodunu mgbe anyị na-ebido ihe nkwa obi ya. Ka anyị were ya na-aga. Chere, wait. Agara m gaa bido with that voice. I'm very sorry for you. Who is that? Who? For who? Ọwụ na ịma ife. Who? Ị kwesịrị ịresign. Onye ka ị na-ekwu? Ihe a mere nume with your age. Onye ka ị na-ekwu? Ị kwesịrị ịresign. Jenoluan. Onye ka nke a karịgo gị. Onye ka ị na-ekwu? Egwu a na-agba isi ya what above your power. Shows me that in your heart. Onye ka ị na-ekwu? You can do anything. You can be anywhere. Ebe ibu ibu a, aji ibu a, onwere nke ihe ebu. Because aji ibu ka ibu alụla anyị. Ibuli ọ na-anyagharị gị at your age. Ke ka isi alahụla abalị. Onye ka ị na-ekwu? Madam Comfort, Bishop Comfort, gị ka nna ajụ. Okay. Ke ka isi alahụla. I want to join you, Lobby. Okay. Join you, Lobby, let me tell you something. Ị na-achọ ka egbuo mmadụ ibe gị jọ ya obi ndụ gị oko n'enu. Jọ ya ire obi. Ị na-akpa nkata ka egbuo awa DPM. Your life ọdụ n'enu jọ ya ire obi. Ị nwere ike ịgwa Biafra ibe awa DPM mere gị. Kedu ebe gị na ya na-abọ jikọrọ na? Ezinne. Nwanne m ọma. Ntị ọ dịkwa?
Ajimunti we maracho. Ada sị na nwaanyị Sudan ọ sị na onye na-akpa nkata ka a gbuo onye egbu. Nne m akụnụrụ ya okwu gị asọ Laziba. Laziba Sudanese. Nne Laziba aka nwekwara anya ukwu Josu n'iji hụ otu o si like anya ụtọ ya ọ gakwuru ndị Sudanese adị nne m na ọ dịkwa egwu ka m sụmụdi ya biko ị na-anaghị ka iri ihe Sụmụde ezigbo nwanne na onye ka ọ na-asị nne go ahead nna ka kwụsị ome program nke ọkwa ya mgbe $1 dị mma $1 adabere okay ya eziokwu $1 dị mma $1 adabere ajọ nwaanyị nne kedu ebe na na-abọ jekọrọ na kedu ebe na na-abọ mekọrọ na unu niile ji wee kpọ ya asị chai kpọ ya asị kpọrọ agwara asị kpọrọ ya life from beginning chai mụnwa dị support evil chai this is me chai jụọ ya ile obi ị nwere ike ịpụta kwuo ife o mere gị because ọ dị serious na ọrụ ya and ọ nọ na chai Chineke nna m unu ma onye ọ na-ekwu ya afọ mụrụ Biafra Money Man birikwo chai ka m si ihu ya Money Man ga na-ewu ese na-eke m na-ekeri esi oyi n'ihu Money Man biko forgive m biko next time mgbe ọbụla m na-etu gị mgbe ọbụla m na-ekele gị m ga-eji iru m esi oyi ka m kwugharịa ya biko Money Man iwe n'iwe Money Man birikwo Money Man ị ya adị onye ego asị m na enweghị ya eme gị nwa ngwa akụ ebisi asị m na enweghị ya eme gị si ka mụ ka ihe ya eme gị Money Man ya ọ ga-eme ugo 247 Money Man ndewo we move ọ nọ na cabal the only thing not after your good job chai because of Rose na cabal ụnụ nwa chai onye kwuru n'ihi na ji wee kpọ ya slide from the time chai na-achọ ha way to eliminate ha addition unu m onye ọ na-ekwu ihe a ndị na comment section unu m onye ọ na-ekwu achọrọ m 5 people isi m yes na ha ma onye ọ na-ekwu unu m onye ọ na-ekwu 5 people going number 1 achọrọ m ịdị sure ma ndị mmadụ na watch ma ndị mmadụ focus kwa unu m onye ọ na-ekwu ihe a unu m onye ọ na-ekwu ndị mmadụ anọ na comment section what is going on Money Man ọ nọ dị a nwoke ezi ike gịnị na-eme ọsị yes Franklin ndewo ọsị yes mmadụ abụọ ọsị telefon ma achịara ọsị ha ma blessing chukwu ọsị ha ma onye ọ na-ekwu thank God chukwu gozie unu ngwa geenụ ntị unu ga-ahụ onye ọ na-ekwu ihe a today ọ ga-abịa online chetakwa n'ụtụtụ ọ gwara unu sị na wa DPM ga-abịa online today o mere mistake ọ ga na-ekwu na 5 o'clock why not 7 o'clock o mere mistake so ihe ọbụla ị hụrụ m kwuru m mere ihe a today nwanne geenụ ntị nwaanyị ọ ga-asị humble idiot humble idiot ọ na-etinye ọnụ n'ụsọ humble idiot anwụgbakwa humble idiot ị na-etekikwe picture ngwa ndị mmadụ ga-adị surprise ọwụ ya nwa ji ọnwụ na-ekwu gị ya nwaanyị a nne amam nwaanyị a Chineke Sudanese ọ dị egwu nna ọkakwa maka ndị Sudanese wee buru ya nọ eziokwu ọ ka nọ maka wee buru ya gaba Sudan ọ sịrị ụgbọ eburugo ya gaba Sudan
Chineke be. Nwanyị What na-abịa by myself na ọmụghọrọ onye Igbo nwa. Adịghị na ọ mụrụ onye Biafra nwa. onwe onye Igbo ya na ya kwụ mekọ ọhịa. Because the nature arụ the woman ọ na-like ihe gbara agba. Ụmụ ihe cassava ndị a adọnye ya adọnye ndị iwekwana iwe amam humble lion gị na-emezi. Nne ka anyị gawa ebe ha njiri bịa biko iwe n'iwe. Ngwanụ gaba. Still, unu ezubeghị ike. Mgbe na-ajụjụ ya n'obi. Your own life ọ dị n'enu, ikobere n'enu, ka ilili anwụ nye mkpụrụ obi gị. Ka njụrụ na gị. Iji a plan every corner to stop our DPM. She need to stop. By how? How if you do? Ejinye here. Evil meeting on. Ejinye here. Evil meeting on nina eme. Umwamosu. Try no bindu go konenu. Iwu chuku. If you know that no one that na is stop ya in a way you just stop ya. Ni go. Another person will be your problem again. Or couldn't stop law but obie. Couldn't stop law but obie. Your problem stop. Chai. Nem. Our DPM. Oh. I stand up on ya DPM. Oh. Our DPM nwanyị ọma. Ezigbo nwanyị dị mma. Hey. Ọmụma saa ahụ. Hey. My mood they change. My mood they change. Asa no here. Make a asa. Chineke na asa biliko. Asa ni ya de. Asa si mo ye megi. Me. Social media are talking these days. Hey, what's that going to give it out? You guys are very funny. We are funny. These people, how did that this thing? Imagine that every meeting or State of the nation. Anything actually I don't when nke ji eme announcement. Very simple. Very easy. Ịgbanye kamera gị n'isi together and I don't na-ekuzi Humble idiot. Calendar is saying the same thing, honestly. Hey, man, the job, all is very simple. You don't have to do it. You don't have to the broadcast system. You need not get quick channel. I'm telling you. No need. You need not get quick channel. I think it's a new way to figure out. Hey, Hannah, here. If you walk a day with her, humble idiot. I'm telling you. Now, humble, even the one that is Anya from the beginning. Why are you so that? Hey! Ọ dị nkaka ndị ji wee sị polo nna polo kọwasịkwara m ife ọfụma. Agbara nwaanyị a n'afa n'ụwa ga-adị ya otu ọ nwee ike ibilivi ya. You cannot. Asachara biko nne m ka m makwa ọkwa onye na-abịakwa ebe a onye adịkwana siriọs ọkwa ọchị ka anyị na-achị taa ọnwakwa anyị na-analize ọkwa ọchị biko oke ọhama ọ dị ego onye ga-egbochi na ịchịkwa ọchị m chọkwa ịdịkwa nwa siriọs m na-adịkwa ka a gbasara ya onye ọ na-ewe
ya gakwa ga-amepe platfọm nke ya tinye iwu n'ọchị ndị ebe ahụ aga ama acha ka ị hụrụ ebe a nwanne aga m achị juru ụwa masị nta ada ọchị nta onye ma na Joy Europe na-apụ naanị iwepụ ndụ awa DPM ụmụnne na-akụ ụlọaka anyị nọkwara onwe anyị nke a na-apụtasị arụcha n'ọrụ anyị shọt ụmụnne njisi na ike ka mgbatịkwana ya eke o nwekwara ike nna ya biko ha bịakwana bịa dibo nke AI ahụ kwuru okwu last time ọsọ atụọna ha n'ụkwụ hey Chineke nọ otu a ka ọlụ ya ode na-agba ọsọ Ugo 247 na-agaga join aha Ezinne ngwa biko wele ntị gị melezie oche ka m pụọ daalụ na ụmụnne m just m tigere n'isi ka m pụọ wee manwe ihe ọwụ this time USB ha bewe anyị gwara ha agwa ụsụ kazi ha mana this time around last a ga-edogbu onwe ha aka abụọ ga-aghọrọ ha ofu aka ụmụnne ndị alụ n'odisi na ike kelekwa anyị nọkwara onwe anyị ọkwa anyị nọkwara onwe anyị ndị USD ọkwa anyị nọkwara onwe anyị ndị fọbak na ndị si arụsi aghara atụ anyị okwu anyị nọkwara onwe anyị ekele m mmadụ niile ekele m mmadụ niile ndị ọma udo dịrị unu anyị nọkwara onwe anyị enwe onye anyị chọrọ okwu ha nwa na-ekpe ha nwa na-ebi ojio na mebọdụ ịkpọpụtara nga na-awụ ịma maazị Kele na-asị ihe anyị nọ na-abụ ihe ọbụla ha kwuru anyị wepụta bịa kọwara ha kọwajere ha ọfụma ha enweke na-aghọta ha ga-ekwu ọgwụ na ebe amaghị be ha ọnụ kwuru ndị ọba ekwu ma anya na ha ntị na ha ga-ekwu okwu kwugide onwe ha n'ebe amaghị be ma ọnụ kwuru ndị ọba ekwu ma anya na ha ntị na ha ga-ekwu okwu kwugide onwe ha ihe ọbụla na-enweta ahụ tupu mmadụ ya ihe anyị na-achọ ihe abụkwanụ alaeze Chineke n'elu ụwa maka na nwanne m ọma ikwuzubeghị onye ngozi kọrọ bụ eze na-ebe anyị mindem ngozi ọrọbụ eze na-ebe anyị mindem akpọgo onye Fulani na-ebe anyị mindem onye Fulani na-ebe anyị mindem aga m agụ asịgo onye Fulani na-ebe anyị mindem never you mind them. Don't worry. Food track ya ga-abịa. Food track ya ga-abịa tomorrow morning. Food track ya ga-abịa tomorrow morning. Mgbe a ga-enwe oge. Biko onye nọ n'ime ya bụ awụ a na-agwọ ọnụ eze. Ihe niile ha kwuru ma nke ha kwuru mgbe ha nọ ebe dị mma na mgbe ha kwuru mgbe ha chigara ha ncha ewepụtacha ya ọnwa ozi ka a na-ezi ndị si bụ na ha amaghị their left from their right ha ji iro ha gụọ eze ha ọnụ maka na atọrọ ọmara atọrọ ofeke ya efere isi n'ọhịa udo dịrị ụlọ ka anyị na-aga n'ihu Maazị Triple M nọkwara ebe ahụ
o nwere one national anthem ikwe ha agụrụ anyị ọkwa eso na ọ ga-eme ha vam n'anya ọ ga-eme ha vam n'anya mgbe Biafra ga-enwere onwe ha ọ ga-eme ha vam n'anya triple N so na ihe ndị DOS nọ na-agụ ha gụcha ha efere flag na-aga na anyị agaala oge ọ ga-eme ha vam n'anya triple M ọ nọkwa nga ahụ nne m anọ m ya ihe ahụ wee egwu eji iri anyị mgbakọrọ otele ọgwụla ihe ahụ wute putin eleke nọ grand ka ọ dịkwa ka a ga-eme ha gaa n'azụ ego n'ebe ha ebulie flag ọ ga-emeba m n'anya nwanne akpọkpụrụ afọ onweghị ahụ ọ bụ egwu ihe ewu ọ ga-emeba m n'anya hi aboki man I say this woman I dey give her money every time I dey collect her for me if I call am fast I say eji nwanaka every day eji nwanaka wetin be eji nwanaka today I must get it back ya gazie adanne m ngọ nwada ngọ nne ekele ngo ọ ga-adịrị gị mma ọ gaghị adịrị gị mma a sị ma anwụ ụtụtụ ga-etigbu ya nwa etiti ọ ga-adịrịrị gị na mma ọkwa sị na onweghị ihe ụnụ na-arụ ụmụ onye sị na onweghị ihe ụnụ na-arụ mana onye sị na onweghị onye si na onweghị ihe ụnụ na-arụ agba m ụnụ nwa na onye si na onweghị ihe ụnụ na-arụ onye kazi arụ ọrụ nwanne nwadati na-enweghị ihe ọ na-arụ ọsọ kọmputa ọ na-arụ ndị nwere efe ọ bụ nwanne m ka ime amụchiri gị ike n'elu bedi maazị humble gị nọrọ na platfọm na-ezisa oziọma sọmọkụmada na comment section masị gị zuzukọ nga na igwe ha aka ọrụ ọ nọkwara comment section matakwu na igwe ha aka ọrụ amaghị ihe ọnọ gaghị eme ebe o nwere aka ọrụ ka ihe ọnọ gaghị eme ọkwa maazị Kelenna mgbe a sị na maazị Kelenna na o nweghị ihe ọbụla ọ na-arụ maazị Kele one thing is to idibonk wee nyewe onwe gị nsogbu maazị Kelenna chi eyi na o nweghị ihe a na-arụ mana ya ga-arụ gị rụka gị you understand so maazị Humble enweghị ihe ọ na-arụ mana ị nọ na-arụ that is na-arụ nnọọ and ihe ị na-arụ ide pepe dem ama gwa gị ide pepe humble idiot anụ ọhịa humble idiot chi na ọ dị ya mma na ọkịta ka dị tenda atọ ya chie ga ndị ọ na-atọzi anyị gwogwo ị na-aghọta mmadụ ngo chere ka m gụọrọ humble idiot egwu according to ọ sị nọ lọvụ na lọvụ I am not available. Lọvụ nke gị ahọmbụrụ nke mmadụ tachara ugbo ọ dị egwu ọ bụkwara lọvụ nke gị na ọ dịghị available so ụkpara humble idiot karakta dị n'elu ụwa isiokwu m niile thank God na ihe a abụgoro ihe eji achị ọchị ọ bụrụ eji ebe akwa biko na-emekwa na DPM na-abịakwa na line aka na-agụ national anthem ama m agụchago hi nna biko unu jisi ike adango egwu anyị gụrụ nnọọ aka ga-agụgharị ya nnọọ ọ banyere my dear onwekwu ihe mmadụ eje ha anụ ọkwa chibụọ anụ ọzọ ọtụtụ ihe na-agba tegịrị nke a na-akpọ ọchịna ya bụ bagabaga Mrs. Chiamaka mmadụ adị nnọọ diabolik mmadụ abụrụ ite ọgwụ ite nshi so ihe a bụ ụdị ndị dị otu a ka ịmago gị na ha ga na-eme mmekọ gị na ha ga na-akpakọ sọsọ ihe na-afụ
Mrs. Chiamaka n'ọnụ bụ onye ọ ga-egbu ka a ga-eji gwọgbuo ka a ga-esi gwọgbuo mgbe na-ajụ amụkata m amụ na-asị Chineke I don't think na ahụ dị Mrs. Chiamaka maka ọ bụ na ahụ dị Mrs. Chiamaka and o nwere this kind of power why ọma nje wee wepụta onye ndu why Mrs. Chiamaka manji this power anụnwa kpetuo ya overnight ya ihe prison door onye ndu agbawa and ọ sị na ya bụ amụ bịara Simon Ekpa nwaanyị ọma nji wekwere ekpere ya na ike o nwere ibun ọ sị na iko nsọ a sị m iko nsọ nwanne m Chineke na including Chiamaka Jere arapụkwana ya ịghọtago mgbe ọ na-eme gị your spirit mbụ why won't Mrs. Chiamaka Ajere use power anụnwa o nwere wee dupụta Maazị Simon Ekpa ihe a niile bụ ihe ha mụcha wee na-eme when you and I wasn't there aka nsị ha wee na-eme gịnị wee na-aba ha n'ọnụ Chiamaka na-eti mkpu ka onye uche ya dịghazị Mrs. Ajere na-eti mkpu ka onye apara ụvụrụ ya Mrs. Chiamaka na-eti mkpu ọnụ ya na-aga one side ihu ya na-aga one side imi ya na-aga anya ya na-aga one side kedu ụdị mmadụ bụ ihe nka kedu ndị a na ha gbara agbata obi ihe nka Chineke gwekwana ihe ọjọọ Chineke wepụrụ anya ihe a bụ ihe a that is ọ dị too painful mmadụ hapụrụ ala na-eje amị akpa ube na-amị akpa osisi you understand then mmadụ dị ka Maazị Ugo this is onye chọrọ a na-ịgba asịrị ọ sị na ya chọrọ ịdị independent ịghọtago ọnya bụ nnọọ ihe ịpụtara and ịpụta dị nwa bụ Maazị Ugo all this thing you are doing ịnọ n'ime ya mgbe ihe ndị a na-aga ọ ka bụ last week ka ị pụtara according to you ọ ka bụ last week ịnọ n'ime cabinet and everything na so ihe a niile na you want to exonerate yourself gụnwa bụ onye ọma onye bụ onye ọma ọ dị onye bụ onye ọma ma ọ bụ gị bụ onye ọma mba abụrụ ọma Chineke bụ onye ọma ịnụ were nwayọọ bara onwe gị n'ụlọ because ọgụgụ ife you cannot and o nwere ife anya fụ n'ụwa nke anyị nọ n'ime ọgba ọbara ihe ọ ga-agbaba anya mmiri you understand unu ma nọ na-ekwu unu na-egodu ndị Abanzonia unu na-egodu ka ha si eme unu na-egodu ndị Yariba unu na-egodu ka ha si eme ihe unu niile na-apụta na ịntanetị bịa na-achawachi ebe unu si bịa ụwa ọ na-abụ mmadụ nọkata ọdụ onwe ya ọdụ ihe a pụọ na n'ihe ọzọ ihe na-egbu unu bụ pawa tọzụ ọ ka m dị nwụọ mana Chineke ka unu ike nne m nna m I rest my mic ka ọ dị ka ihe mara nne m nwada ihe nna challenge ọgụ Ugo 247 bụ na the real Biafra TV ya je challenge ya ka o were law ọ bụ onye nwa deda law ka o were wuo anya ka ihere mmehie ka real Biafra TV gị fụ ndị nwere knowledge gị fụ ndị na-eme ya anyị ha na-akpọ ifu ndị na-eme research real Biafra TV na-eme program ya Fam Diane, are you there please? Okay, bido ngwa leta nne m. Okay, I will send you the microphone, Fam Diane, if you could kindly help us in introducing our Deputy Prime Minister. Thank you. With me. Thank you. Go ahead, please. Yeah. Thank you. I got it. What a moment in time for this United States of Biafra State of the Nation address. Greetings to United States of Biafra, global friends and supporters. My name is Pharmacist Diana Eme. I am the Secretary of Finance, Economic Development and Trade. Today is August 29, 2025. A special date to remember and celebrate the redeclaration of the independence of the United States of Biafra. I welcome each and everyone here
I welcome the United States of Biafra government cabinet members. I welcome all press members. I welcome our special guests. I welcome all Biafran citizens. I welcome the United States of Biafra Armed Forces. I am honored and happy to welcome Her Excellency, the Deputy Prime Minister and Chief of Staff of the United States of Biafra, Dr. Ngozi Arabeze, who redeclared and ushered in the redeclaration of the independence of the United States of Biafra, our nascent nation, to the world on November 29, 2024. And at this present time, she is the one leading the United States of Biafra and keeping the mandate. And believe me, this lady is qualified, has the ability, the guts, and all it takes to lead this United States of Biafra at this moment as the surrogate of our Prime Minister. And she is keeping the mandate. I am very happy and proud to welcome, our Deputy Prime Minister and Chief of Staff, Her Excellency, Dr. Ngozi Arabeze. Over to you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you, Famdi. Thank you so much for that warm welcome and introduction. Thank you so very much. Thank you, Biafrans and friends of Biafrans. I appreciate that speech from Michael Rubin. Thank you so much for that, for being part of what we do by the second, by the minute, privately and publicly. Thank you so much. Thank you, Honorable Christopher, Honorable Uche, those that are on the background to ensure that today's speech and today's event is very successful. Thank you so much for what you do. I want to use this opportunity to welcome everyone to this State of the Nation address today, August the 29th, 2025. First, I'm not going to fail in recognizing our leader, Onyedu Nnamdi Kanu. We thank you for your perseverance. We thank you for what you do. We thank you for the steps you've taken to ensure that our people do not cohabit with reintegrated terrorists brought in by the Nigerian government into Nigeria and into Biafra land. We thank you. We also want to use this opportunity to remember our Prime Minister, His Excellency Simon Ekpa. We thank you for your resilience. We thank you for what you do. We thank you for your actions to ensure that we Biafrans, who are mostly Christians, are not murdered in our thousands every single day. As many of you are aware, Nigeria has been declared the most dangerous country in the world for Christians to live. Biafrans are Christians. We thank you, His Excellency, Prime Minister Simon Ekpa. I want to use this opportunity to thank the Biafran United States of Biafran government cabinet members who are working behind the scene every day, publicly and privately, to ensure that we build one of the best, one of the fairest
one of the exemplary nations in Africa and in the world. Thank you so much, the United States of Biafran government cabinet members, for what you do every day. I also want to use this opportunity to thank the United States of Biafra Liberation Army, the United States of Biafra Defense Forces, the United States of Biafra Navy, Air Force, and the police. We thank you for what you do. We thank you for defending our land from the reintegrated terrorists brought in by the Nigerian state, wearing military and police uniform with AK-47, killing our people, kidnapping our people, locking them up in different DSS dungeons, in cells across Nigeria and across Biafra land. Killing them, harvesting their organs, raping our women, burning our homes, destroying our farms, economically strangulating Biafrans. We thank you for standing up at this time. With the declaration of the United States of Biafra on November 29th, 2024 in Lahti, Finland, after over 50 million Biafrans have voted to exit Nigeria through a self-referendum, and after over 1,000 Biafrans converged in Lahti, Finland from across the world to vote and declare our independence, we thank our United States of Biafra military for continuing to defend our land today. Thank you so much for what you do. I thank all the heads of missions across the world that are propagating Biafra, propagating our mission, propagating what we do as a big people. I thank you so much. I thank all the 40 state governors in Biafra land with your commissioners that are working day and night to ensure that your states are fully protected from the reintegrated terrorists, the reintegrated Fulani terrorists sent in by the Nigerian state in Biafra land. Thank you so much for what you do every day. I thank all the stakeholders. I thank all our allies. I thank all our lobbyists, all the people that are helping us to build one of the best nations in the world, which is already in motion. I thank you all for what you do. Fellow Biafrans, patriots, and friends of freedom, happy 9-month independence anniversary today. Today marks our 9th month independence. I speak to you today on behalf of our government, our leader, our prime minister, and our proud people, the proud people of Biafra, the proud people of the United States of Biafra. This is a moment that demands truth, courage, and unity. In recent months, the United States of Biafra has endured some of the most aggressive assaults on our dignity and our very rights to exist. Yet, at the same time, we have secured some of the most remarkable victories in defending our sovereignty. Our enemies exposed. The Nigerian regime has been exposed before the world, not through our words or what we do, but through the verdict of well-constituted courts in different countries across the world. A Canadian court has ruled that Nigeria's ruling class and their political parties meets the definition of terrorists, as they were deeply implicated in acts of political violence, subversion of democracy, and electoral bloodshed, inflicting harm and terror on Nigerians and Biafrans.
a Kenyan court has condemned Nigeria's criminal abduction of our leader, Mazi Nnamdi Kanu, who was renditioned from Kenya to Nigeria. Right in our homeland, the High Court in Enugu has affirmed our lawful right to independence. There was also the discharge and acquittal of 4 innocent Biafrans by the Finnish authorities, despite Finland's fishing expedition on behalf of the Nigerian government. Our 4 Biafran citizens were eventually set free after being illegally detained by the Finnish authorities. The very same so-called evidence used to justify their arrest was later dismissed as baseless, and the case was dropped. Yet, these Biafrans were unjustly held for a month under conditions tantamount to solitary confinement by the Finland government. These are not opinions. They prove that Nigeria's leadership functions as a terror entity, trampling on human rights, violating international law, and facilitating transnational repression. Just like Michael Rubin, who talked on the video before I started. We all listened to him. He talked about the criminality, the genocide, the aggression of the Nigerian state to Biafran people. On the basis of the Canadian court verdict, we now declare that all political parties and individuals representing Nigeria within Biafra territory are proscribed as terrorist organizations. These includes the APC, PDP, ABGA, Labour Party, AAC, NPP, and any other parties or groups that act under Nigeria authority. They are all united in one mission: to kill Biafrans, to suppress our freedom, and to protect the interests of the Nigerian terror regime. From this day forward, they are recognized as agents of terror in our land. And the Biafra people must treat them as such, because no election organized by any terrorist entity will ever be permitted in our land. I repeat, no election organized by any terrorist entity, which includes all the current Nigerian political parties that have been labeled, that have been branded as terrorists, will ever be permitted in Biafra land. Finland's complicity and the unjust detention of our Prime Minister. Our work in exposing the enemies of Biafra has also led to Finland's own complicity against our nation by siding with Nigeria in the persecution of our Prime Minister, His Excellency Simon Ekpa. Finland has placed itself on the wrong side of history. We remain confident that when September comes, which is next week, the truth will prevail and His Excellency Simon Ekpa will walk free. Because it is clear to the world that it is not Biafra leaders who should be standing trial, but the Nigerian authorities themselves for war crimes and for terrorism. The current Finnish government has failed systematically, leading to the unjust detention of our Prime Minister, His Excellency Simon Ekpa. The actions of the Finnish leadership
headed by Alexander Starr and Petri Opel, undermined the genuine efforts of Finnish institutions. The kidnapping of His Excellency Simon Eber contradicts every meaningful contribution Finland has sought to make in global affairs. The system in Finland subjects innocent citizens to psychological torture, trapped in endless cycles of deliberate and shambolic court processes that have no basis in law, just like they did to innocent Biafrans living in Finland. His Excellency Simon Eber submitted over 200 pages documenting the plight of Biafrans to the office of former Finnish President Tarja Halonen. The current Finland President, Alexander Stubb, has information about the subjugation of Biafrans in the hand of the current Nigerian government. Yet, today, our Prime Minister languishes in unjust incarceration by the Finnish government headed by Alexander Stubb. On August 24, 2025, the Finland Minister of Interior, Mari Rantanen, wrote on Twitter, "As long as the country is up to its ears in debt and services for its own citizens are lagging, we cannot virtue signal and daydream everywhere." Yet, while she speaks of debt and domestic struggles, her government, headed by Alexander Stubb, presides over the unjust detention of our Prime Minister. What greater hypocrisy over the unjust detention of our Prime Minister? What greater hypocrisy can there be than a government that claims it cannot afford the virtue signal, yet has all the resources to kidnap, suppress, and persecute the innocent? Internal enemies. Certain individuals have long been used to derail the full protection of our land. The Nigerian state has deliberately manipulated Biafrans to turn against one another. Yet, through transparency in our government, we have exposed the regime's tactics of using compromised Biafrans against their own people. But the people of Biafra are no longer deceived. We can read between the lines. We know that we have only one legitimate government, which is the United States of Biafra government that was declared in Latin Finland on November 29, 2024, led by my humble self, Dr. Ngozi Oroboeze, who is a surrogate to the Prime Minister, Simon Eber. And in this final push to safeguard our sovereignty and territorial integrity, unity is our greatest weapon. Our common enemy is clear. The reintegrated terrorists hired by the Nigerian state, wearing Nigerian military and police uniform, giving AK-47, shipped to Biafra land to arrest, kill, maim innocent Biafrans. These are common enemies. The illegitimate and the legitimized governors of the Southeast and South collaborating with the Nigerian forces to kill our people, to give them lands, acres of lands, where they occupy to unleash mayhem on our people. The corrupt politicians and killer squads, such as Operation Udogachi, Ebubago, Agune Chamber, so-called special forces, the Fulani militias. These are the common enemies that are not allowed in Biafra land. We will use everything legally allowed to ensure they leave our land. United States of Biafra is a sovereign nation, is an independent nation. We do not want terrorists in our land. These enemies, they slaughter our people,
rape our women, harvest their organs, destroy our homes, destroy our farmlands in a campaign of systemic genocide and economic sabotage. We must protect our land. We must protect our people. Despite these attacks, the United States of Biafra has moved forward with purpose. We've achieved a lot of legal victories for the Biafran people. We now have several decisive international rulings that confirm Nigeria's crime and affirm our right to independence. These international court rulings have declared Nigeria as a terrorist state, not the United States of Biafra. Our diplomatic reach. We now have several decisive international rulings. We have expanded our voice to parliaments, human rights groups, and international media outlets worldwide. Many of them support the United States of Biafra. Many of them support our independence. Many of them support us to protect our land from the reintegrated terrorists brought in by Nigerian government. Many of them are backing up what we are doing by the seconds, by the minutes, by the weeks, and by the months. I want to use this opportunity to thank them. Humanitarian relief. We have delivered food, medicine, and aid to our people in the 40 states of Biafra. Despite Nigeria's attempts to starve us into submission, to brand millions of innocent Biafrans worldwide, like myself, as terrorist financiers, and to pressure financial institutions across the globe into blocking Biafrans from carrying out legitimate transactions. We've extended support to millions of Biafrans whose breadwinners have been killed or imprisoned by the Nigerian state. Many of them are locked up in Nigerian DSS dungeons, in police custodies, in military dungeons across Nigeria and Biafra land. We must help the orphans they left behind. We must help their families, their children that have dropped out of school. We must help their wives, their husbands, whose breadwinners have been arrested by the Nigerian state and locked up in different cells across Nigeria and in Biafra land. That is why we do our fundraisers to help these innocent Biafrans whom the Nigerian state continue to kill and subject their breadwinners into hardship. That is why we do the fundraisers we do, to help these people so they don't die, to help our family members and to build our new nation. We will continue to do that. No one can do that for us except ourselves. Countless communities in Biafran land have been displaced by the Nigerian state. Their homes have been burned. Their families have been devastated by the regime's brutality. We must continue to help these people. We must continue to build these people. We must continue to help our loved ones whom the Nigerian state continue to kill their breadwinners. The global awareness through the United States of Biafra satellite radio, our media campaigns, and the dedicated efforts of our lobbyists, the voice of Biafra is now being heard on every continent. Diplomatic mission. In addition to our headquarters in Washington, D.C., the United States of Biafra has registered and established diplomatic missions across the world. We continue to expand this network, and Biafrans will be regularly updated as our heads of mission work diligently in service to our nation and its people. As a newly restored nation, one of our most critical steps towards international recognition is the ceaseless pursuit of global diplomatic engagements.
We provide consular services to Biafrans and offer guidance to all those interested in Biafra, ensuring that no Biafran is left without protection. At the same time, we affirm that the United States of Biafra is a reliable and trustworthy partner in diplomatic engagement worldwide. And we thank those countries that have been reaching out to the United States of Biafra government for partnership in different areas. Thank you so much. IHL trainings. Our armed forces and government officials have been actively participating in courses and trainings on international humanitarian law to ensure that discipline in our self-defense and collective defense is maintained in line with international best practices. This reaffirms our uncompromising stance that no criminal action or war crime will ever be tolerated in our land under the guise of fighting for Biafra, while in reality they are serving the terrorist regime of Nigeria in its attempt to demonize our nation. Discipline remains the cornerstone of all we do. We remain open and committed to working with human rights organizations and other institutions that provide updated courses and trainings in IHL. All the United States of Biafra military undergoes international humanitarian law trainings. This is very important to me. This is very important to our government. This is very important to the United States of Biafra government. We cannot allow recklessness to be the bane of our military. The unity of purpose. The Biafra people stand more united today than ever before, rejecting all attempts to divide us by the Nigerian state, who uses the divide and conquer tactics. We have only one legitimate government, the government of the United States of Biafra, headed by my humble self at this time, until our leaders join us. Anyone who does not stand with this government is, by choice or by compromise, standing with the Nigerian regime. We will treat that person as a Nigerian person, as a Nigerian terrorist person. The United States of Biafra currency. We are currently in the process of producing a new Bank of Biafra series of currency notes for both domestic and international use. The new currency denominated in Ejema will officially replace the Biafra pounds last issued by the Republic of Biafra. These notes will incorporate the most advanced anti-counterfeiting technologies and will be printed by one of the world's leading security companies, printing companies. And I want to use this opportunity to thank this printing company that has offered to assist this new nation in the printing of our currency. The official date of issuance and the venue for the special launch ceremony will be announced in due course. The Biafra currency will soon be in use across our land, and as history shows, our good money will always drive away the bad money. The plight of Biafrans will not be ignored. Although some may deliberately ignore the plight of the Biafran people, and others may simply be unaware, Biafrans will continue to advance on the path of recognition and nation building. The application and issuance of our Biafra national ID cards are currently ongoing, and we are in the process of finalizing our Biafra international passport, which will enable Biafrans to travel to countries
that recognize our nation. And I want to use this opportunity to thank those countries you know yourself that have already shown interest in the recognition of the United States of Biafra and ready to welcome the first batch of the United States of Biafra citizens that will visit your nation. Thank you so much. In addition, work is also on the way to provide the Biafra driver's license. Our next steps. We will continue to strengthen stability and peace within our polity, which we have achieved to a very high degree. We'll continue to deepen alliances with nations across the world and ensure that every Biafran is protected wherever they may be. Above all, we will keep mobilizing Biafrans worldwide to speak with one united voice for justice, for freedom, for equity, for fairness, for the United States of Biafra. Declaration to Nigeria and its allies. The government of the United States of Biafra hereby issues the following demands. End of occupation. Nigeria must immediately cease its illegal occupation of Biafra land and withdraw all their security apparatus from our territory. Just like Michael Rubin said, Nigeria is currently forcefully occupying a foreign land, which is the United States of Biafra. Stop the divisive tactics. Nigeria must end its instigation of Biafrans against Biafrans. Trust me, we already know these tactics. The government has uncovered this plot. Over 98% of Biafrans have uncovered this plot. Over 98% of Biafra that supports the United States of Biafra government under my leadership has already discovered this plot. And we will not allow such divisive strategies to undermine our unity. Cease resource exploitation. All activities relating to the illegal exploration and exploitation of Biafra's natural and mineral resources must be brought to an end. It must be brought to an end. The United States of Biafra is a sovereign state with all its natural resources, all the crude oil in Biafra land. And I want to use this opportunity to thank the countries and organizations that have realized the independence of Biafra and are reaching out to continue their continued business is protected in Biafra land. Countries that support true democracy, freedom, human rights are encouraged to reach out to the United States of Biafra government to continue to get those natural resources you obtain from our land, from Biafra land. But this time you will continue to get it at the right price, at the right standard, with the right components, ensuring that our lands are not degraded. Any country that has signed any contract with Nigeria in relation to any mineral resources coming from Biafra land, we are calling on you to sever, cut off that contract immediately. The United States of Biafra government will continue to control its natural resources. Recognition of sovereignty. The United States of Biafra and its people must be accorded their rightful status as a sovereign state under international law. We've met all the criteria as an independent nation with a mapped out geographical location with a certain people that came together to declare their independence in Latin Finland, with over 50 million that have voted through a self-referendum to exit Nigeria.
We have met all the criteria. We have all the legal backings. We have our Constitution of the United States of Biafra. We have the declaration document fully signed by over 1,000 Biafrans that met in Latifindon. We have our currency. We have our allies that we are building. We have met all the legal criteria as a free nation that must be respected by every country and every people. We are not begging anyone. You don't have to give us our freedom. We, the people, have our freedom in our hand. All we seek is for you to respect that freedom with all the legal documents that have given us that backing. We also seek an end to transnational repression. Nigeria must immediately halt all acts of transnational repression as witnessed in Kenya and Finland. The world has witnessed the transnational repression conducted by the Nigerian state, of which they still continue to do in their own little way with their people, with the people that collude with them. We have those information. We ask you to stop. You cannot win to fight a free nation. We ask you to stop. Stop collusion. Nigeria and its allies must cease all forms of collaboration and collusion aimed at undermining Biafra and its people. If you are a nation colluding with Nigeria, if you are an organization colluding with Nigeria, we ask you to stop. We ask you to stop. The people have spoken. Cancel exploitative contracts. All contracts concerning the illegal exploration and exploitation of Biafra's resources must be discontinued without delay. And do not go into any new contract that has to deal with the crude oil that comes from Biafra land. Do not enter into any of that contract with Nigerian state. The people must defend their land. We will defend our natural resources. We will defend our land, and we will defend our people. To the people of Biafra, remain steadfast. Hold your head high. Remember always that you are citizens of an independent nation under illegal occupation. Each day, we move closer to the systemic removal of all Nigerian forces and their agents from our land. I promise you, we are doing that by the seconds, by the minutes, because we have peacefully written to them to leave our land. We have peacefully written to the Nigerian state to leave Biafra land, to withdraw their reintegrated terrorists they gave AK-47, wearing Nigerian military and police uniform. We have written to them to peacefully leave our land. Biafra will defend our land. Biafra will defend its people. Biafra will defend their natural resources. Like I said, each day we move closer to the systemic removal of all Nigerian forces and agents from our land, and nearer to the moment when the world will recognize the Biafra flag as the banner of a sovereign and independent state, of which we were an independent nation between 1967 and 1970. We are reactivating. We have reactivated some of those policies, some of those ideals that existed at that moment. And I want to tell Biafrans, we are very, very happy. We've succeeded. We are succeeding by the minute with the support we are getting.
The United States of Biafra citizens are mostly Christians. Nigeria has been declared as the most dangerous place in the world for Christians to live. That is part of the reason why we've declared our independence to exit Nigeria. We must safeguard the lives of our people. We do not want to live in a country that reintegrates and rehabilitates non-terrorists into their country. Hire them into the military, into the police, into the security. Hire them. They are part of the politicians. Most of their politicians are reintegrated terrorists. So any country at this time dealing with any Nigerian politician in any ramification, just know that you are promoting terrorism based on court orders from countries across the world. On behalf of the government of the United States of Biafra, I declare, long live the United States of Biafra. Long live our people. And may God bless our liberation. Thank you all so much. Have a wonderful day.